era erinnya ku investments, life insurance, okweteekerateekera obulamu ate teri yeteekerateekera bulamu nga tategedde ku bya nsimbi. Ensimbi kintu kikulu nnyo. Ensimbi yeegonza obulamu. Yes. So ndi musanyufu nnyo okubeera wano. Tuli mu insurance, tulina insurance ez'enjawulo, okusevingira ebigwa bitalaze, okusevingira, let me say for health. Katono nnyo abakikola naye nga kyetaagisa era olwaleero we tunaaba tumaze show yaffe tujja kuba tumanyi obulungi obuli mu kyo. Then tulina ne medical, bantu bangi balwala. Oli n'alwala naye nga ali ku kitanda alwala ebimuluma ate ne bills zimuli ku mutwe. Kati olwaleero mu sheeno tugezaako nnyo okumakinga sure nti omukyala ajja kusobola okuba nga omukyala oba omuntu yenna kuba omukyala ye maama w'eggwanga kitegeeza buli kimu ekisigadde kiri wansi wa mukyala. So abamwetoolodde mu bulamu bwe alina okumakinga sure nti yeeteekerateekera obulamu obw'omu maaso. Tekitegeeza nti we tuba tweteekerateekera obulamu obw'omu maaso tuziyiza ebyo ebinaabaawo. Tetuziyiza wabula tweteekerateekera ebyo ebinaabaawo bye tumanyi nebye tutamanyi. Walibeerawo okusomesa abaana nti neeteekerateekera omwana wange n'akatabane kange meanwhile kali mu senior 1 kati kandeetera 4 kati kali mu senior 1. So kagenda otuuka mu senior 1 nga tulina engeri gye tweteeseteese nti ssente ya school fees yali tesobola tusumbwa kuba tweteekateeka emabega ennyo. Yes. Kati ndi mukyala alina experience mu banking for over 10 years. Mbadde mu bank sebyensimbi binkolera nnyo ate saagala sigaza amagezi ago gokka. Sinze mugagga singa naye njagala nnyo buli aneetoolodde buli eyandinsanze oba ayogerako nange abeereko n'amagezi ku byensimbi. That's why I'm a financial advisor with passion. Thank you so much for that good introduction. Joyongerezaako olunaku olwaleero tukola ensimbi naye abamu enjogera egamba nti sente zimpita mu ngalo. Sente zimpita mu ngalo. Era that's why we are saying today managing money zireme tuyita mu ngalo nga tuzikoze. True. Yes. Sente zikuyita mu ngalo ekisooka Madam Jivet obadde ogezaako gamba nti twetaaga mindset change. Mindset change comes with a lot of attitude. Attitude nchi bagamba byolabye n'engeri gy'obireactingako kyekikufuula ow'enjawulo. Buli omu alina enneeyisaaye. So engeri gy'oreactinga ku bintu ebyenjawulo oba engeri gy'olabamu ebintu yeeyo attitude gye twetaaga. Sebiseera ebisinga nkubiriza nnyo abakyala okubeera with that mindset eri very positive. Nti saagala okaabe bw'onaawuliriza sheeno oba n'otulaba olwaleero saagala oddemu okaabe nti ssente zituyita mu ngalo. Njagala osooka okyusa eyo endowooza attitude eyo otegeere nti nsobola okukola ate mu kukola okwo ssente zijja kumpita mu ngalo ye nga lwaki zikuyitamu. Bw'olowooza abazifunye bo bakoze batya bakozeeko ku bino ebimu bye tugenda okwogerako tebalina spagulu. So mindset change tubeere very very positive about life because obulamu bwo weebuli tulivinge buli lunaku oluba luzze nga bwe luli naye tekitegeeza nti tujja planningira lunaku olwo newe tuba tetumanyi. So mindset kikulu nnyo. So wetutunuulira money management oba managing money kirina ebintu bingi. For example mubeeramu okusavinga, nja kufokasinga nnyo ku bino ebibiri. Mubeeramu okusavinga ne mubeeramu n'okubudgetinga. Okutereka n'okutemaatema ensimbi zo. Mbadde ngenda gamba nti okubalirira ensimbi zo kyekyo. Yes. So olina okusavinga okutereka ate era n'obudgetinga n'okola embalirira ya ssente zo. Kakabe kameeza kagube musaala
kazibe sente zoje any source of income jobo ina yonna lero twogerako oba tuweereza abakyala abali waka muri bangi nnyo gwe n'otuula ewaka maama n'ogamba nze neevaako wendya n'ennywa neebaka bulungi obulamu bwabwete tove tokimanyiko nti ekisinza okuleeta obutabanguko mu maka olwaleero money management bintu bya ssente bintu bya nsimbi kyekisinza okuleeta obuzibu mu nsi managing money. So omukyala gwe twogerako naye olwaleero mbadde nsaba oyiga olwaleero okuteekerateekera ensimbi zo n'okuzitereka. Era we nabadde mpa introduction nagambye nti ate mu kutereka omwo mulimu okuterekako insurance ebigwa bitalaze. So tulina okubudgetinga ate ne tusavinga. Kati tubudgetingira tutya ssente zaffe? Osobola okumpa example. Mpako example yo. Ndyoke nkusomese. Bwe mpa akameza. Pweza kubanga munange wange ali bulungi. Nga buli lunaku aleka emitwalo 5 ewaka. Mama. Yes. Amina. Nengula coffee ya mitwalo 3. Ne tufumako amatoke bano omuceere bya nga mutwala awo ne breakfast yanga 15. Nosevingako 5 ko lunaku naye nga ndidde bulungi. Kati ate gojjukidde okusevinga nkwagadde. Kitegeeza kitebuba bubbi naye kuba kweteekerateekera mbeera. Do you know why? Nti olunaku lujja kukya omukulu yabadde akuwa 5 akuwa emitwalo 2 ate ng'era olina otambuza obulamu. Togenda sibya baana njala, togenda basu za njala, olina okuteekerateekera obulamu ng'obeesinga ku ezo ssente z'aba akuwadde. How do we budget for our money? And why would we even budget for our money? Ekisooka objective emu oba ensonga lwaki twandibudgetingidde ssente zaffe nti okweteekera obwo obutabanguko bwe tugambye. Nti woba olina endowooza nga your mindset has been changed, you're budgeting for your money. Omanyi ki ky'oyingiza, omanyi n'ekyofuna. Omanyi okubudgetinga kulimu ebintu bibiri. Kulimu ennyingiza ze tuyita incomes n'ensansanya ze tuyita expenses. Kati obudde bwonna mukyalo oba mwami olina okumanya ki ky'oyingiza na ki ky'ofulumya. Kya bulabe nnyo gw'okufulumya okusinga ky'oyingiza. Mulimu n'abakola budget mami nga nekyayingiza kiri halfway the expenditure of the budget. Kati awo tugendawo otya tujja kwogera ku bintu ebirala era bibiri. Kye tuyita wants and needs. Buli omu waatudde alina what we call the wants and needs. Wants kyeki Jovet we tuba tutafuta. Wants kintu kyempulira njagala kyenandibadde nfuna naye nga newekitandibaddewo I can survive. Ndowooza mututegeera. Ate need is a must happen. So bwe tutyo bwe tuteekerateekera our incomes and expenses. Olina okumanya ki ky'oyagala ne kye weetaaga. Health tugyetaaga. Okusomesa abaana omwayinza okugamba nze ataasoma siriiwo but okusomesa abaana nakyo nkitwala mu need. It's a must. Then okwambala, okwebaka, buli omu okujjako yalemereddwa naye buli omu yeetaaga okwebaka, buli omu yeetaaga okuba nga ayambadde, buli omu yeetaaga okulya. Waliwo ebyo ebintu ebibeerawo nti nno wekiba tekiriiwo obulamu tebutambula. Those are the needs bye twetaaga mu bulamu. Then netubeera ne what we call the wants. Nti kino njagala, nina akagatto ke nalabye naye nkaagala, nkyagadde naye mba sikafunye. Waliako omutwalo. Nsinziira kuki? Ku nnyingiza gye nnina n'enfulumya. Kuba sisobola kwepikira akagatto ka mitwalo 5 ng'oba oli awo mu wiiki nnyingiza emitwalo 5. Kiba kitegeeza nti weekly income yange yonna egenda ku kagatto. Kiki ky'olina okukola ng'omukyala? Either akagatta akugula ak'ebbeeyi, mire ekyo ky'omalawo
ekujaamu oba soko otuukirize bino obwetaavu bwe tulina obulala ekyo soko kiteeke ku pending kuba wants ze tulina za njawulo bye weetaaga birala nnyo I mean the wants byoyagala birala nnyo biyinza okuba bitono nnyo ebifaanagana Joveti byoyagala nange byenjagala biyinza okuba bitono naye olina wants zo zidifaring okusinziira ku bantu olumu okusinziira ku nfuna yaabwe environment gye bakuliddemu n'obulamu bwe bawangaaliramu ayagala motoka ya wish ayagala Range Rover kati nze ndi wano njagala Range Rover maama naye olw'okuba nti nasoma money management manyi nti nno nina okukiterekera wemala okukiterekera then nkifune tekitegeeza nti because n'okudreaminga kirungi nnyo okuloota n'obeera n'ebirooto ebinene kuba n'okubeera n'ebirooto ebitono olumu oyinza obutakeera ku makya n'ozuukuka so that's why we need to budget netumanya what we need bye twetaaga gwe temaatema sente z'olina okusinziira ku the wants and needs omala okumakinga ekyo ng'omaze my incomes my expenses then tunuulira wants and needs awo ojja budgetingira bulungi sente I need first to notice my income my expenses thank you after realizing my income nefulumya yange kati ntegeere which are my needs and which are my wants exactly then okole plan okusinziira ku nnyingiza because wants ne needs byonna bigenda ne expense otegedde bulungi bigenda ne expense kati nga tonnategeera kikyoyingiza oba woba okimanyi bulungi fuba nnyo okumanaginga your money that's why we are calling it managing money manage your money within your reach managing money is understanding nti nfuna weziti nfulumya bwenti according to my wants and my needs wakategedde kyemanyi n'abali eyo bakategedde n'okusinga ffe abali wano njagadde nkubuuze mami do you know nti naddala abakyala baffe ababeera ewaka do you know nti balina competition true bwalengera oli anti bamalina kwega yamunze bampayo emitwalo 5 no bampayo emitwalo 2 nayagala apushinge embeera eri ewaka okusingako kwoli amunyumirizaako ekiri ewuwe kati awo ngenda quotingawo akantu compulsion is a thief of joy kanyonyole tokanyonyola soke tukalekaawo soke tumulemu compulsion is a thief of joy tumulamu katono nnyo tukomewo twongere akinyonyole mukwano gange please tabaaka tukabera Ministries live in concert. Colin Hotel Mukono yakusaba mazinga 17 ogwokutaano 2026 Antinga Gabriel Ministries ekuyimbira nyimba ennyonyotifu ezitendereza omutonzi live ku mitwalo 2 emitwalo 5 VIP ab'emmeeza ba mitwalo 5 kino ekijja mu mukono kipya owerekeddwako Cream wa East Buganda Field yekka Victoria Square Kayunga Cream Melodies Chatume Heavenly Hearts Ministry Moving Angels Choir Seraphim Ministries King David Choir Combined Echoes Olivet Ministries n'abalala bangi kino kyekivulu ky'omwaka mu East Buganda Field tutandika sawa 7 ogw'emisana tokkiriza kunyumizibwa jangu onyumirwe the Gabriel Ministries ng'ekuyimbira live nga 17 ogwokutaano 2026 ku Colin Hotel Mukono. Gabriel Ministries awagidwa Bukede TV1 City Sites Danke Chip Stores Hope Channel Uganda Jole Palma Events Agape Christian High School TV1 Midland High School Buntaba LC Africa Ken News na Prime Radio. Now showing. Emirimu mingi nnyo mu nsi muno egimu tulowooza nti mizibu kubanga tetulina agituyigiriza era nekano era n'okaleeta nako netuyisaane mu buno obwawedde ate mwattu emirala ne tugitya olw'obutamanya bwa wakutandikira. Wetaaga ddiba, wetaaga zipu, wetaaga gamu, wetaaga ebipapula. Kyobola baffe wano mu pulogulaamu amagezi muliro tukuleetera oyo yennyini asobola okuyigiriza omulimu gwe weetaaga okuyiga otandike okugwekolera eyo gy'oli. Katwemba ngifumise mu kawuzi ke twasibye n'engireeta n'engifumita mu nviiri za kasitoma.
tumuteekako ng'akazeekazeemu bw'aba tannakala takwata bulungi. Engalo ensa zigwana nnyinizo n'egattaako buli lwa Sande akawungeezi ssaawa 12 ez'olweggulo nga tufuna amagezi ag'enjawulo okwekolera emirimu gyaffe wano mu pulogulaamu Amagezi Muliro ku Hope Channel Uganda. Began our programs with Earth's final warning, which is the three angels message. Then we transitioned to what Christ is doing in the heavenly sanctuary. And now we want to take a deep introspection and ask ourselves some of the intrinsic mysteries in Jesus's parables. The 7 unclean spirits, the nobleman and the pounds, the vigilant friend and the diligent homeowner, that knock at midnight, the 10 virgins, the 5 who are wise and those who are foolish, and their end time application. When we're looking at this vineyard represents the world, right? And God is doing everything in his power for this vineyard. But then the dresser is looking at this vineyard. He also doesn't understand. He wants that this vineyard to have another chance. But the owner of the vineyard is saying, but this vineyard, what is coming of it? These and many more are the parables that Jesus tells. We want to appreciate how these parables tie in together with everything else that we have studied. Join us every Thursday, 9 p.m. in our third series that is entitled The End Time Dimensions of the Parables with your host, Sache Florence. You want it out? Write it. Long distances, walking. Many of the times, I'm actually composing a song. And sing it out. I love to tell the story. It will be my theme and glory to tell the old story of Jesus and his love. Sing to heal the dying world. Sing to kill sin. The world demands a song to strengthen the faith. Every Saturday, 8 to 9 p.m. and the repeat on Monday, 10 to 11 p.m. With me, your host, Mutamba and Rebecca. Now showing. Make sure you let them know that there are things you don't want. Because if you're a victim, you will not be every time blaming people that it is your fault, it is your fault. The youth voice. Pertinent issues concerning the youth in our society. Just how you want to be addressed. Yes. I looked at how people are dressing. There's nothing like you seeing any thigh, any leg, any what. They were very smart. Now showing. Obulamu bwe tutambulira bujjudde ebintu bingi ebikosa omubiri gwaffe okugeza omukka omukyafu, amazzi agatali mayonjo, gattako n'emmere etalina mugaso. Bino bituleetera okulwala wamu n'okusaasaanya ensimbi eziwerako mu malwaliro. Mu pulogulaamu Obulamu tutegeera engeri ez'enjawulo ez'okulabiramu omubiri gwaffe wamu n'okwewala endwadde ezitali zimu tusigale nga tuli balamu bulungi. Nkwaniriza buli lwa Sande ku ssaawa 5 ez'okumakya wano ku Hope Channel mu pulogulaamu Obulamu twongere okufuna okumanyisibwa okukwata ku bulamu bwaffe. Welcome back, my dear one, from the short commercial break. Kwandiza nnyo mu bitiibwa once again kumiyende program. Hatu tuyongerayo tukuwumuza mu katono awo ate tuberenga
tukutwala mu maaso after you digesting. So first aid. Gwe yakatweka tako mukyala munnaffe oba gwatulaba omwami. Fena we are all products of a woman. That's why omugenya afa tugambe nti bwe tugera n'omukyala mwena tubagatidde wamu because we are all products of a woman. Kale togera ku managing money olunako olwaliro bwe yakatwegatako era sofa omugenya waffe atugambye nti sente teina kuyita mu ngalo. You must understand your income, your expenditure. Expenditure motegerera your wants and your needs. Motegerera ebyo bibiri nabirinkinga onto your income. Sente gena kuyita mu ngalo. Naye waliwo kubalansinga your expenditure attitude. Sente gena kusoma ekolachi yakuyita mu ngalo. Leo tugende mukumulako amubuuza kibuuzo nangamba nti comparison is a thief of joy. Nga mugambe nti abakyala baffe abasinga bagala nnyo competition. Nate nga munange tebakola naye nga batunulira ze bafunafunaawo nibagala competing to have a better life ne baneighbors bannaabwe. Atugamba nti comparison is a thief of joy. Onyaga atandikire ate atunnyonnyole akagamba ako oto gamente nze mbakanyonyola naye maama okatiddemu katunyonyole comparison. How is it a thief of joy? Yeah. Mwebale ka break ako. Yeah. Tujja kutandikira awo wennyini. Era singa abadde asobola okukimenyaamenyaako nandisanyuse nnyo. Nanditegedde nti obwedda byensomesa obitegeera. Naye comparison kwegeraageranya. Yes. Okwegeraageranya kubba essanyu lyaffe is a thief of joy. Ono yabitegedde obwedda atubuzaabuza. It is a thief of joy. Yes. Kitegeeza ki nti competition, there is what we call a health competition. Competition ye eri healthy, oyinza okugamba munange Joveti yakola nnyo kati ffe gye tukolera eyo mu insurance. Abantu the more you get you empower people oba abantu bonna bokwatako buli we babeera abangi kyekiraga amaanyi go golina, of course ne sente zonaafuna. Nti okutte ku bantu bameka, abantu abo bokutteko kiki ekikyuseeko mu bulamu bwabwe. That is healthy. Nti wendaba munnange nga omwezi guno yakutte ku bantu 2 nga nze nakutteko only ku 10 people, mba mpulira nga neetaaga okompitinga kibula mu nkole nnyo mutuuke. That is healthy. Or even beyond. That is very healthy because we are helping people. Yeah. So naye waliwo ogenda kwemalako emirembe, ogenda kubba emirembe gyo olwa comparison ate nga tolina na solution. Wojjukira aka attitude ke twagambye, because attitude is the key to success. Your attitude is your key to success. There is no way you can succeed in life nga ate gwe buli kimu kyolaba mu bulamu okiraba negatively. You have to be positive about life. Nti togenda kwekomparinga na muntu wabula gwe building a version ye nnungi. Do you want to say that it can have a vice versa attitude can lead you to destruction? Very destruction, struggles, challenge, because omuntu alina bad attitude. Ya alowooleza bizibu byerere tabeera na solution. If I'm I'm having a positive attitude, mbeera ne solutions ku challenges. Oba nfunye bulungi. I'm always being there. I'm a solution giver. Like in my capacity, being a financial advisor, I always love giving solutions. Yeah. Not nti nina sente nyingi zengenda ogabira ono n'oli naye amagezi genkuwadde olwale, because information is power. Nti gogenda okukozesa osobole okwetuusaako ebintu ebyenjawulo, osobole okutereza attitude yo, osobole okutegeera how to succeed, on which solutions do I use,
how and when. So build a better version of you. Mweche ekitiibwa ky'olimu than comparing yourself n'omuntu gw'olaba wano kati ku TV. Ontegeera bulungi. Kitegeeza kinti kijja kubbako essanyu lyo lyonna. So comparing yourself, competition eyewaka oba ku mirimu kikumalako emirembe because you will never be satisfied with what you're doing, what you have. Toyinaamu ka gratefulness. So being positive in life kikuyamba okubeera very grateful. Obeera ne gratitude. I always tell myself my gratitude is heavy on me because I appreciate life. I'm positive about life. I love being here just speaking. Nammwe kati mpulira nga ndi satisfied nti Mukama ampadde ekyo ekintu kyensinga okwetaaga mu bulamu nti amagezi gennina sigange but I'm sharing with different people. 10 bensitamanyi. Omanyi nti tumalina okubuuza pase mwana wasomera mu ssomero ki? Nodda mu nnyumba awo wennyini. Nodda mu nnyumba naye butante bali batusinga tekyandibaddewo kityo naffe tusobola kumutwala kusomera singa bwereetyo anti byebyo ebireeta n'emitima emibi. Nja kikubawo nti buyinza n'okulidinga okufuuka omulogo. Nja kikubawo nti sometimes eyo competition tetugyetaaga. Kyova olaba mu session yaffe eyasoose twagambe tutunuulire n'enyingiza. Woba owulira neighbor wayingiza okusinga bw'oyingiza kola nnyo. People have different sources of income. Oyinza okuba nga your only source of income is sente ze bakuwa ewaka. Nosanga omulala nga bamuwa sente ewaka akola alinayo maybe boda emsuulira omutwalo mulimu ne stoko mu nnyumba alinayo awo akaduuka oba alinayo omudaala nga people have different sources of income. That's why I always advise people nti tokwata magi n'oteeka mu kisero kimu. Try to have enyingiza ez'enjawulo eziri legal not illegal. Try to find different means nti woba ogezezaako oba oliwako olunze enkoko then kola nnyo ofune ekintu kirala oba oli mulimi olimi woba toli mulimi ku mulimo go making sure nti gukuweereza ate nga tokoma ku musaala naye nga neewaka z'oba ofunye. Have different sources of income obwo bulamu tojja bufuna. People who are competing and are always negative about life bebo bosanga abadda mu ezo comparisons or competitions ez'enjawulo. Gezaako ng'omukyala omuntu yenna weezimbe attitude yo towards life ebeere very positive then you'll be grateful about life. Awo wennyini ojja okusobola okutandika otereka. Twagambye mu bye tusoma mujja kubeeramu okusevinga embalirira budgeting and saving. Tusoose ne tumenyaamenya budgeting. Kati ate ne tugamba nti ebyo byonna attitude yaffe weba ekyuse nga bwe twogeddeko tuvuddemu ka competition. Simanyi lwaki okwata omwana n'omutwala ku ssomero ery'obukadde obubiri kitundu nga waliwo essomero ery'akakadde erijja mu nnyingi zaayo. Tubaddeko mu banka nga twadvisinga abantu okufuna loan era twayogeranga nnyo ku competitions up to now neeno gye tuli nti teweegerengalanya na muntu alina ennyingiza ez'enjawulo ate naawe omutuuke. Ojja gamba oli yafuna loan mu kibiina obukadde bumeka? Mukyala gundi ng'ekibiina kyamu obukadde 2 nange babumpe. Oli sure business gy'olina esobola okufacilitating o sustaining eze miliyoni 2 z'oba ofunye? Olina business gy'olina ya bukadde 10 oyagala gifunira mu loan ya bukadde 10. Tuyigiriza abantu nti ekisasula loan si capital. Magoba ge gasasula loan. Obadde okimanyi? So if you get 10 million of a loan and your business has 10 million, kiba kitegeeza nti ogenda kukwata ku magoba ku capital ng'ate yasasula loan yawo oba tokola. Ze tuyita bad loans. Wandifunye 3 or 5. Esobola because buli lwofuna loan kangambe nsuubula soda, nsuubula lumonde, nsuubula kingoyina ebintu by'otunda ebyenjawulo. Buli lwosuubula ebyo ebintu olw'okuba business is expanding tosuubulirako ba customer. Osuubudde
aluli twatundanga bukatoni 50 abiri ennaku zino tutunda obukatoni 10 oba 8. So that will tell you to go back to the bank ofune yakasente, which is okay. Nyongeremu naye fune ekyo kyosobola okumira. Olina okufuna loan nga te affecting a business yo naawe obulamu bwo tekumalaako mirembe. Waliwo abazadde betwalabanga eddanga wayogera ku loan debt wetuuka eya loan tayagala na kubuuza muntu loan kaabe mwami. Naye kati eyo twavaayo bakyala, twavaayo abalabi baffe ab'olwaleero. Tulina okukolera mu budget eyo gye tulina ne tusobola okutereka ne tusobola okusevinga. Tutandikira mu kusevinga. Tulina okubeera with what we call a saving plan. Olina saving plan Jovet? Kati saving plan eno ngenda kuyigirizayo ku obadde towabudde okutandikira funa pen n'olupapula. Kati saving plan erina ebintu bisatu. Okusooka olina okumanya goal. Why am I saving? Why am I saving? That is a why. That is why. Otunuulidde ki? Waliwo omukulembeze yatugamba nti woba tolina kiruubirirwa mu bulamu ofaanagana n'omuntu eyafa. Because I mean, why would you wake up every morning? You're dead walking. Why do you wake up every morning if you don't have a goal? Gwe nga tolina kiruubirirwa mu bulamu weebake. Ekitukeeza okuleka ebitanda byaffe ebirungi, okuleka okuvaayo ne tugamba kale yes income yange gye nnina mwami wange yandabirira, kanzukuke muweka breakfast, kanzukuke mutegekere kino, mutegekere agenda akole. Olw'okuba naawe olina ekiruubirirwa. Ekiruubirirwa ekyo oyinza okuba wazimba dda ng'oyagala abaana bo basome. Because n'anaasomesa abaana bo yeetaaga okuba ng'ali mu environment ennungi. Alabiriddwa saalongo mulabirire. Ekikukeeza nti olina ekiruubirirwa oyagala abeere ng'abalabirira waka, abaana be abawa school fees, n'ebirala by'alina, ebyetaago byonna by'alina okukola. So you have to set a goal. A goal as to why I am saving. Yes. Then wamala setting a goal. Mu plan you're making sure you price that goal. What do I mean? Goal oyo jiwo omuwendo. Njagala milioni 5. Thank you. Njagala kamotoka. Njero njirovuza sente mmeka. Njagala motoka. Motoka je njagala. Sijja kwogera nnyo bingi katutandikire wano wansi because buli omu gwe twogerako nga tugambe I want a 20 million car. A 20 million car. Naye 20 million zezo ngambi golo yange ya motoka. I'm pricing my goal by saying motoka je njagala ya bukadde ameka 2. Kati buli lwamala okuwa motoka y'omuwendo then give it what we call a timeline. Good. What about obikola mama? Hey, Madam Planner. This is for me and you. And you. We have a goal. Tugambe twine ebintu bisatu. Mu saving plan. Oba oli wako otudde, oba ina business jokola, oba ina emirimu jokola, have a goal. Goal eyo omalo gifuna gi pricing giwo omuwendo. Omalo giwo omuwendo, giwe what we call timeline. Giwo akadi. Kwa togenda saving ya milioni 2 obulamu bwo bwonna. I want this 20 million in 1 year. Thank you. Kati tewerabira mu timeline oba mu goals ezo mulimu what we call short term goals and long term goals. Short term goals ezo goals eziri mu mwaka ogumu okuka wansi. Buli goal gyo settinga ng'etandikira mu mwaka gumu okudda waggulu. That's a long term. You can save for 10 years, you can save for 5 years, you can byonna bisinziira ku muwendo gw'oba ogiwadde. N'enyingiza, we always look at the capacity. Buli kimu kyokola mu bulamu twayogedde dda ku income yo. Income yo ye capacity bwe busobozi bwo.
if woba olaba obusobozi bw'olina oba income yo temala, making sure oyongerako ku other sources of income. How? To meet your goal. So kati wano wetwetagira okutereka wano wenyini wano mulongo term ne short term we wabeera challenges ezenjawulo bizibu ki byosanga mu kusavinga we wabeera okubeera other sources of saving woba tozijje kukameza waawala woyinza okukola. That's why we talked about the different incomes. Yes. Yeah. Ntino when you're saving tojja kusavinga ate fe abatakola tusavinga mukyala tula wansi ewaka okozese wakiri amagezi amazaale o making sure obeera development oba productive just like you said. Be productive within the home. Omwami agende notuuka ewaka nga wano tewaali kimuli wano bataddewo ekimuli like try to make sure nti oba bonna bukodyo ogenda bikola oteekemu emitwalo ng'ebiri esatu haja akomewo akusimba emitwalo 10 wabi Bachala wabi? So that's what we really focus on. Nti byonna wobimaliza, of course mulimu challenges. Naye challenges zijja kufuna solutions okusinziira ku your capacity, making sure your attitude is right, making sure o saving ebintu ebyenjawulo because there are different saving options. Mu saving options ezenjawulo ze tuyina gwasalawo. Saving options you can save. I'm working with ICEA Lion Group. You can save with insurance. Sente zonga tekulika kwakulizo konna. It is one of the saving options you have. Some people save with a bank. Some people save mu bibiina. Gye babeereeyo ku kyalo. Nange nina n'akabiina ku kyalo. Yes. Gye babeera ku kyalo. Omuntu ayinza okusavinga ye n'agamba I'm doing my personal savings in the house. Though ekyo si encouraging wakiri buli muntu ne woba oli wakabeerako ne bank account nga sente zo zitereka ku account nti wozitereka ku account ne woba otandise saving insurance sente ze zijjawa ku account. What if I save in buying hens, buying goats, buying cows? Those are all sources of income. Lwaki njogera nnyo ku insurance mweno situation gye tulimu oba muguno omusomo nti it's because saving with insurance tekikoma ku kusaving oba ku investing. It comes with what we call life protection and benefits. We tuba to saving insurance to savingira bigwa bitalaze the bad things that might happen. Tetuziiza. What are some of those bad things? Those bad things that might happen oba ebyo byonna ebisobola okubeerawo ebigwa bitalaze kuliko okufa. Noteeka otiddemu tetwagala kiikiriza naye okufa tteeka. Then mulimu okulwala. Ani asobola okwewala okulwala? Mulimu kati n'okusomesa abaana twagambye dda mulimu okusomesa abaana. Mulimu okuterekera obukadde. Bakyala nze saagala tukaddewe nga tuli very miserable. And the only way tukukaddiwa nga toli miserable ng'oli happy mukadde kwe kutereka. Naddala ne insurance because watereka ne insurance it comes with life protection. Nti egenda protecting it gives you a lifetime cover. Yeah? It gives you a lifetime cover and in savings akasente kange okumala emyaka 10 emyaka 5 naye mu bank eryo lyo savingidde sente in case wabeerawo ebigwa bitalaze ebibaddewo osobola okukola ki osobola okubyaŋŋaŋa nga insurance ate ye taking a care. Because I think we should get a specific time for insurance. Yes. And it seems to be wide. It is very very wide. So tutereke nga tuterekera bigwa bitalaze. Tuterekera what we call the financial bw'oba oyagala okufuna all your future financial solutions or our problems nti oyagala okuzisolvinga you have to save. Aterese bagamba keweterekedde nganda agamba atya keweterekedde ke kasobola okutaasa. I always tell people nti no one is going to come through for you. Expect yourself. Tunyiganga kusubira kunyamba buli omu alina ebizibu bye.
ayinza okuba tabikugambye naye nga naye abirina. Kati waliwo time eyo ng'ogenda ku approachinga Jovet oyagalayo emitwalo 5-10 nga naye taziina naye toyagala kukkiriza nti taziina naye ate nga naawe zikubuze kitegeeza ki nti keweeterekedde keeka kutaasa so tutereke ssente mubeera mu options ez'enjawulo mubeera mu challenges of course but if we save money tosobola kufaanana muntu ng'ata saving. Look at the different saving options ez'enjawulo. Next time we tuba tukomyewo tujja kufocusinga nnyo ku insurance ono omuntu atereka atya mu insurance afuniramu wa obadde omanyi nti woofa insurance yekuyamba mulowooza bano be bajja kangambe funeral services nejja nekola ku mighty nekola baba banene bokka nedda mukwano aba yatereka ng'emitwalo gye kangambe 10 buli mwezi oyagala kungamba abakyala abatulaba olwaleero tebasevinga mu bibiina n'emitwalo 2 bagisevinga buli mwezi kwate emitwalo 10 oteeke ebbali nti waba giteresa okumala emyaka 10 ne giggwayo sente zo zijjayo ngate kuliko ne benefits ne profits. Ine ebibuzo ku insurance. Bingi nnyo time. Nsabokize tutandikire tujja gitandikirako next time. Naye byonna mark the saving plan. Eyo. Saving plan. The goal. The price. And the timeline. Jiwo obudde tosavingira bulamu bwo bwonna ng'ate n'ekirubirwa tokituuseeko. Ate olina okukimenya mwe tugamba ku time it can be monthly gwasala unogamba kati price gye njiwadde omwaka omwezi njagala kusavinga mmeka n'otemaatema womanya zo saving omwezi era still zitemeeteme omanye buli week nsavinga mmeka still za week zitemeeteme mu lunaku kikwanguira buli lunaku nsavinga 10 of course kisinziira ku omulimo gw'okola oyinza okuba oyingiza buli lunaku oyingiza buli mwezi kati woba oyingiza buli mwezi making sure nti otunuulira mwezi woba oyingiza buli lunaku beera ne konsuula ebbali buli lunaku woba oyingiza nga maybe ofuna kiddiru ne bakuwa mulundi gumu mugamba nti nze nja kusavinga nga buli kwota olina okutemaatema obudde okusinziira ku mulimo gw'okola wawa ojja ssente of course look at the capacity tosavinga ekinaakumira kubanga ne saving eri part of chofulumya those they are not expenses but you're putting money aside nga nina target temunsumbu wa muntu alwadde temunsumbu wa nina target kirungi nnyo okubeera ne target antayagala mulwalira tayagala mulye bulungi tuna target ewaka kati olina ogimenyaamenya obudde weekly okusinziira ku engeri gy'oyingiza mu weekly monthly manyaamenya kati nze kangambe njagala emitwalo 3 buli mwezi nga genjagala okutereka I'll make sure I put aside 10,000 on a daily basis nga n'ebirala mbikutteko bannange temuvanyo kubiri savinga nga tekikumalaako mirembe naye ate okusavinga newe kwewaayo nakulemerako nakwerekereza because saving is not just an option it's a must. Do you know it is a must? It is a must. It's not just an option, it's a must. People are surviving daily. Tuleme nnyo kubeera comfortable n'obulamu bwa bulijjo kuba teri abwagala. Nze ndi wano njagala ku sente sidiru zaafuna. I'm not comfortable. That's why ngezaako n'enfuluma buli lunaku nti kanzi gye nsharingeko n'abantu. Wow. Not because you have a lot of information naye tubeerako na bingi bye tweyigirako. So next time we tunaaba tukomyewo tujja kufocusinga nnyo tujja kugenda nga tumenya product kuba za njawulo tesobola zimenya mulundi gumu gwe n'olondako ky'onaasavingira nekyo n'ebbanga ly'onaakiwa. Thank you so much, Madam Salma, for your time. Obudde butututte naye ekkiriza omulabe waffe mugambe nti mukwano omukyala yenna atulaba understand your income tokola unhealthy competition, understand your spending culture, needs and wants zaawule, understand saving, you must save with a goal, you must save na waliwo targeted price ate ng'olina targeted timeline wogenda okutuukira ku kiruubirirwa kyo so bena bicombininga income yo expenditure yo at the same time the saving culture nebyosobola otereera
Uramune bugonda magazo na kolonje bere bulonje mwiraba.